Agadir, through Suez and Batna. The root problems for cities in the field of sustainable policies lie in rapid urban growth with a consequent increase in energy consumption, environmental damage and greenhouse gas emissions, inadequate water and waste management, insufficient public transport, and the fact that local authorities often lack operational and maintenance means to take action and work out energy efficiency and renewable energy solutions. Climate change is already having a significant impact on economies and urban communities in the region. One of its most serious consequences is how it will affect water resources, which is tied to other issues such as food supply, health, industry, transportation, environmental pollution, and more. These impacts pose incalculable economic risks that far outweigh the economic costs of taking action today. Moreover, armed conflicts and the influx of refugees are ever increasing the pressure on host communities in many countries. L'impact du changement climatique est très important sur toute la région et la ville de Menjes. Cela est en train d'induire un exode de la population vers les villes, même un exode et une immigration en dehors du pays. بلد بتضم عدد من النازحين السوريين أكثر من عدد سكانها. بحسب الإحصائي ربيع الهبر لما عم نقول له نحن عندنا 40,000 نازح سوري بيقول انتم عندكم 62,000 نازح، في حين سكان أبلياس هن حوالي 50,000. إذا عدد النازحين السوريين لبلديتنا بتقدم لهم خدمة أكبر من عدد سكان أهل البلد، وهذا عم بيرتب أعباء كثير كبيرة على البلد. نحن بالرغم من التحديات الموجودة عندنا حاليا، نحن نحب أن نكون ضمن توجه العالم في تخفيف من والحد من الانبعاثات الضارة والتقليل من الانقلابات التغيرات المناخية، وأن نحصل على تمويل لتنفيذ هذه المشاريع والبدء بتطبيقها على الأرض كما ذكرنا، لأن تكون هي دافع لباقي البلديات في الضفة الغربية وقطاع غزة. The objective of the EU-funded Cleaner Energy Saving Mediterranean Cities, or CES MED project, which was launched in 2013 in 8 countries, is to develop the capacities of local authorities to formulate and implement more sustainable local policies, such as those applied by joining the Covenant of Mayors, and developing Sustainable Energy Action Plans, known as SAAPs. The Covenant of Mayors being the worldwide movement of cities and regions voluntarily committing to increasing energy efficiency and the use of renewable energy sources on their territories. Well, climate action and energy, sustainable energy consumption models, sustainable energy production are probably the most obvious themes of immediate interest both for the European Union and for its partners in the southern neighborhood. So it's very important that in the context of the neighborhood policy, we try to activate all the different levels through which we can work
in these fields with our partner countries. And that includes the national level, where of course we are very present through the bilateral channel of cooperation, supporting reforms as well as supporting investments in the countries in these fields. The regional level, through the Union for the Mediterranean, where an agenda on energy, on natural resources, and of course on energy is taking shape and actually advancing. And finally, and by no means last means least, we work at the local level. الاتحاد الأوروبي وقت اللي طرح مشروع سيس ميد وفي مكتب خاص يعني بلبنان فلسطين والأردن، هن اللي حضروا لنا الخطة بالتنسيق نحن وياهم. يعني انتم شو حاجاتكم نحن نقول لهم وهن يعملوا دراسة مع استشاريين عندهم لنقدر نعرف وين بدنا نتجه بهالخطة. اجى مشروع سيداب اللي استكمال نوعا ما للخطة والرؤية اللي حطيناها بسيس ميد، ولا شك رح يضلوا الاتحاد الأوروبي حد البلديات اللبنانية. يعني هناك مشاريع مستقبلية عمالنا بنفكر فيها من خلال وزارة التربية والتعليم ومن خلال وزارة الأوقاف بداية لاستخدام أسطح المدارس، استخدام أسطح المساجد، تركيب لوحات شمسية مولدة للطاقة حتى نستطيع استخدامها بشكل جيد. أيضا بالإضافة إلى أنه حاليا هناك تفكير من خلال مكب النفايات الموجود في المنيا انه استخدام الغازات المنبعثة من هذا المكب حتى يتم هناك ايضا توليد كميات اضافية من الطاقة. بالاضافة انه احنا عمالنا بنحاول نجد ايجاد قطعة اراضي او قطع اراضي في اماكن مناسبة تتوفر فيها كميات الشمس بكميات كبيرة جدا، وبالاخص في جنوب المدينة، من اجل اقامة محطات توليد طاقة شمسية تستطيع ان تغذي مناطق من مدينة الخليل. كل هذه الاجراءات من اجل زي ما حكينا انه نستطيع توفير العجز من كميات الطاقة الموردة للمدينة، ايضا من اجل تخفيف من فاتورة الكهرباء الشهرية. CES MED was first joined by 23 cities, municipalities, and governorates who became our best ambassadors, gradually attracting tens of others to the project, which has since been working with them in preparing action plans and energy policies, providing training and training of trainers, and moreover, to seek financing for municipal projects, which is now our main concern. لا شك أن مشروع السيس ميد الطاقة النظيفة لمدن حوض المتوسط كان مشروعا رياديا، وكانت هي المرة الأولى التي تقوم فيها بلدية الخليل والبلديات الشريكة برنامج بإعداد خططها من وجهة نظر طاقة. كانت هي المرة الأولى التي يتم فيها إعداد خطط طاقية تأخذ بالحسبان الوضع الطاقي لكل مدينة على حدة واستهلاكات الطاقة والانبعاثات الغازية الموجودة فيها. أثناء إعداد التقارير للخطة والتي عملنا فيها على أشهر متعددة مع فريق موجود في بلدية الخليل وباقي البلديات المشاركة، تعرضنا إلى الكثير من القضايا التي لم تكن تؤخذ بالحسبان كمدن شرق أوسطية، منها احتساب حجم الانبعاثات الغازية في المنطقة ومحاولة إيجاد قاعدة معلوماتية للانطلاق، وكان ذلك عام 2012-2013، وهذا كان إنجاز غير مسبوق للبلديات المشاركة. هذا كان بالنسبة لنا شيء مهم جدا. CES MED action is that of multiple partnerships. First at the global level, as our countries have joined the worldwide mobilization against climate change. It's also a Mediterranean alliance between the European Union and its southern neighbors. And thirdly, it's a partnership of national authorities and local authorities in cities that was assured through a joint national coordination group formed in each country. En 2010, nous avons constaté le rôle important des collectivités locales en tant que prescripteurs ou même en tant que consommateurs d'énergie. Et là, nous avons conçu un programme fondé sur 6 axes. Ensuite, nous avons intégré le programme CES MED qui nous a permis de vulgariser des aspects liés à l'énergie au niveau local, que ce soit au niveau territorial ou au niveau du patrimoine des communes. Ensuite, avec la réussite qu'on a trouvée avec les communes participantes dans ce projet-là,
nous avons décidé de généraliser le programme sur les 350 communes en Tunisie. Et là, nous avons conçu ensemble un programme qu'on a appelé ACT, Alliance des communes pour la transition énergétique. Le projet CES MED a réalisé 3 plans d'action d'énergie durable dans 3 communes algériennes à titre pilote. En matière de réplicabilité de ces projets d'énergie durable au niveau d'autres communes, nous relevons 4 barrières qui peuvent être levées dans un proche avenir à travers certaines actions. D'abord, il y a le manque de ressources humaines au niveau local. Le personnel qualifié et dédié à ce genre d'action. Ensuite, les capacités financières sont limitées. Il y a lieu de recourir peut-être au développement de partenariats publics-privés et de développement de mécanismes de financement appropriés avec des fonds locaux et éventuellement internationaux. Et finalement, la perception par la population et par les décideurs, que ce soit des changements climatiques ou bien des énergies renouvelables. The CEAPs consist of the city's vision, its energy strategy, the baseline emissions inventory, which is a detailed measurement of CO2 emissions, the description of long-term and priority projects, and recommended awareness-raising actions. In the CEAPs prepared by CES MED, you identify projects, concrete projects, that local authorities would be interested in and willing to implement. This is exactly what the Union for the Mediterranean is looking to promote in the Mediterranean, concrete projects promoting sustainable development. بلدية أربد الكبرى في المملكة الأردنية الهاشمية من أقدم ولايات المملكة، مساحتها تتجاوز 400 كيلومتر مربع وعدد ساكنيها ما يقارب 1,000,000 مواطن. بحاجة لمشاريع كثير موجودة في البلدية، لكن احنا قلنا إنه إخواننا السوريين العبء اللي شلناه، الحمل اللي تحملناه من الإيرادات المالية صرف على هذه الخدمة أوقف مشاريعنا. نأمل إنه بما إنه المشكلة هي حلها ليس بالقريب العاجل، إن نعمل على تفعيل هذه المشاريع التنموية لتزيد إيرادات البلدية لخدمة المدينة، نرجع نحيي هذه المشاريع ونعطي خدمة أفضل للمدينة إن شاء الله. To ensure the high quality of the CEAPs, CES MED works closely with the Joint Research Center, or JRC, the scientific arm of the European Union, which reviews and approves the methodology and the content of each plan. CES MED has conducted hundreds of hours of Learn While You Do training and training of trainers workshops. We have prepared, used, and distributed dozens of manuals and guidelines. The objective of such an extensive learning approach is to assure that cities will adopt, improve, and update the plan, and later manage the implementation of the CEAPs. CES MED nous a préparé une fiche projet sur l'éclairage public et autres sur la STEP que nous allons défendre pour avoir des financements éventuels des organisations de financement, soit dans le cadre de la coopération internationale. Et merci. بداية بدي أقول إنه طبعاً باسمي أنا كرئيس بلدية وباسم البلدية وباسم كل البلد كل أهلنا في شفا عمر، إحنا بنعتز جداً بهذا المشروع، مشروع سيس ميد، من المشاريع اللي بنفتخر فيها وبنقول إنه إجت بالوقت ورايحين نكمل في هذا المشروع بعد ما بدينا الخطوات الأولى. هذا مشروع إحنا بنثمنه عالي جداً لأنه يتفق مع الرؤية تبعتنا، إحنا بدنا بلد مع جودة حياة عالية جداً، بدنا بلد مع جودة بيئة أيضاً، وبدنا في هذا السياق بهمنا ورحبنا كثير بهذا المشروع إنه نشتغل على موضوع الطاقة، تنجيع استغلال واستعمال واستثمار الطاقة، توفير في استهلاك الطاقة على مستوى البلدية ومؤسساتها أولاً، وعلى مستوى الناس بعد ما نعمم الإشي على مؤسسات البلدية بما في ذلك المدارس التربية والتعليم في مجال التوعية والإرشاد والتوجيه. أيضاً هذا راح يشمل الجمهور الواسع.
A project core action is to raise awareness about energy and climate issues and motivate administrations, civil society, and communities, encouraging them to take a constructive part in the successful implementation of all activities. يوجد بمحافظة الأقصر بعض التحديات في مجال الطاقة لمواجهة التلوث. هذه التحديات تتمثل في أصول مركبات المحافظة ووجود سيارات ذات موديل قديم كسيارات الأجرة، وكذلك يعني قصر خطوط أو صغر خطوط السير في المحافظة، مما يؤدي إلى بطء السرعة وكثرة الوقوف، وهذا يؤدي إلى انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون وبعض الغازات الضارة. كذلك المخلفات الزراعية، قيام بعض الفلاحين بحرق مخلفات قصب السكر وقش الموز، مما ينتج عن ذلك زيادة في انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون خلال فترة حصد المحصول من شهر 12 حتى شهر 5، من شهر يناير إلى شهر 5. بالنسبة لمشروع سيز ميد، بصراحة قام بعمل الكثير في رفع مهارة فريق العمل بالمحافظة في البحث والدراسة. قاموا بتعريفنا كيفية جدولة البيانات والمعلومات والحصول على مخرجات تستفيد منها المحافظة في الوقت الحالي ومستقبلا. قاموا بتوسيع فهمنا ومداركنا لأشياء ما كناش نضعها في الاعتبار، أي لفتوا أنظارنا لحاجات كنا نعتبرها صغيرة في انبعاث ثاني أكسيد الكربون، ولكن اكتشفنا أنها لها تأثير كبير في انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون. Limited budgets remain the main difficulty for cities. Thus, CES MED regularly informs national and international financing organizations of the city's prepared plans and their readiness to receive funding. This is in addition to holding regular donors' roundtables to promote project financing. Moreover, as a pilot demonstration action, 24 CEAP's priority projects are now in the pipeline of funding. We have been in contact with CES MED for the past 6-7 months, attending seminars and workshops and doing our studies, which led initially to signing the COM, the Covenant of Mayors Agreement, and whereby we trust we're going to work together on achieving the 2030 mitigation of fumes to minimize emissions to the international standards of 30 or 40%. With the new municipality council in Batloun and our strategic plan, we see Batloun as a green village. We are really taking our future vision to have it as a place where people can come within natural activities to join in within this rural tourism sector. The demand to replicate the action is booming. In each country, tens of cities and regions are lining up to prepare CEAPs. To fulfill the demand, we're providing a coaching service by our experts, who are using the available manuals to assist the cities in this task. Yes, I would say that people, municipalities, expected to have some money for project, to implement project, less than doing research and stuff like this. However, those who did the research, those who did the CEAP, that's what they were waiting for. That the next project of the EU, founded by the EU, will provide some money to implement some of the finding in the CEAPs. And I hope that somebody there will listen to their willingness. تعتبر محافظة البحر الأحمر من المحافظات السياحية الهامة، وقطاع السياحة يعتبر من القطاعات الهامة والحساسة. الخطوات والمشروعات اللي بدأنا بتنفيذها بالفعل لتحقيق أهدافنا: أولاً،
تحويل جزء من الإنارة العامة للعمل بالطاقة الشمسية. ثانياً، تخصيص مواقع لإقامة محطات للطاقة الشمسية. ثالثاً، زراعة الشوارع العامة للوصول للتعادل الكربوني. رابعاً، تشكيل لجنة لوضع رؤية استراتيجية للمحافظة لكيفية التعامل مع التغيرات المناخية وتحديد المواقع المحتمل تأثرها والمبالغ المطلوبة لعمل الإجراءات الحمائية. La durabilité s'exprime dans plusieurs axes stratégiques de nos projets. D'ailleurs, déjà, on l'a mis en place lors de la planification stratégique de la ville. Et puis avec CES MED, c'est important, c'est la convention des maires. Parce qu'il y a des engagements au niveau étatique, des agendas globaux, mondiaux, et notamment des agendas climat. C'est un projet important qui vise un certain nombre de villes, donc ce n'est pas généralisé à toutes les communes, à toutes les villes. C'est pour cela que maintenant il est temps que ce type de projet-là, à mon sens, il ne doit pas s'arrêter. Sinon, tout le travail qui a été fait, tous les efforts qui ont été réalisés, ils peuvent être perdus. Et ça serait dommage. Sustainability has been a major concern. CES MED is doing its utmost to continue and replicate its activities. In this context, we have established in each country a CEAP support mechanism. The aim is to provide systematic assistance to cities, to be led as national commitment by public authorities. C'est vrai qu'il y a plusieurs initiatives qui couvrent les mêmes domaines d'intérêt. Moi, ce que j'ai comme recommandation, c'est qu'il y ait une meilleure synergie entre les projets, une meilleure coordination, une complémentarité entre les projets. Il ne faut pas qu'il y ait double emploi en matière de financement, ressources humaines, mobilisation de ressources humaines. Donc c'est quand même important. وكذلك مشروع CES MED سيمكننا من المشاركة في قمة المناخ كوب 23 بمدينة بون الألمانية، حيث سيقوم رئيس الجماعة بعرض هذه الاستراتيجية، ونحن سنبحث عن التمويلات الضرورية لتمكيننا من إنجاز ما تبقى من المشاريع التي حاليا تتوفر على دراسات تقنية ومالية. We're very happy with the CES MED project, which has demonstrated that it is possible to, through providing means for action to local authorities, it's possible to demonstrate that sustainable energy consumption can be integrated into urban planning, that such endeavors bring about municipalities, local authorities, as well as civil societies, the private sector and the community as a whole around these themes, which also require a lot of awareness building among citizens. So we have demonstrated that it is possible to actually activate change. So we're very happy with the demonstration of the successes of CES MED. As the EU, we're looking now to expand this cooperation in the future. More needs to be done at regional level through local authorities in this field. We will launch a new action, EU for Climate, in 2018, and we look forward to really building on the successes of CES MED to bring about more means, more appetite and enthusiasm for change on these very important issues. The CES MED team has a wish, almost a request, addressed to our many partners, to the cities, to the national authorities, and to the technicians and engineers who were trained with us. As you know, we have prepared so many manuals and guidelines, and of course the CEAP examples that are there to be used. We are inviting you to go and use all this material and replicate the action and continue what we have started. This is the beginning, not the end. Good luck and thank you very much.
CES MED is an ambitious project, but a strong team of experts and excellent cooperation with the Directorate General of Neighborhood Enlargement and Negotiations. With so many wonderful partners, we were able to deliver much more beyond expectations. We at Human Dynamics are proud to be part of this adventure that enables us to contribute to the sustainable development of the region and strengthen our partnerships at the national and local levels.